Hey everyone, 여러분 안녕하세요. Let's get started. 시작할게요. The big thing that everyone wants to talk about 이제 사람들이 다 궁금한 건 이거 그 Solana 네트워크가 멈춰서 그것 때문에 이제 물론 방송하는데 people want to know what happened with the network restart. Solana halted the block creations. 이제 block 더 이상 안 만들어서 물론 그것 때문에 사람들이 많이 궁금할 거고 물론 가격이랑 조금 관련 있고. So obviously related to the outage, the network outage, the price reflected that. But I do want to talk about something that's even more important. 그것보다 더 중요한 거 하나 얘기하고 싶어요. I gotta start with this because there's something happening on crypto Twitter. 제가 이 소식으로 시작하고 싶은 이유는 저희 같은 경우는 이제 소식 같은 거 크립토 트위터를 많이 이제 얻는데 요즘에 사람들이 엄청 많이 차단해 버려요. 뭐 비판하는 사람들 뭐 아니면 뭐 말 듣기 싫은 사람들 이제 뭐 태그하면 사람들이 막 차단해 버려요, crypto Twitter. People are blocking each other like crazy on crypto Twitter. I was getting ready for the broadcast. 오늘 방송 시작하기 전에 그냥 조금 구경하고 있었는데 모르는 이 사람이 셀시어스 네트워크에 뭐 차단해 버렸다고 해서 너무 놀랐어요. I was getting ready for the broadcast, and this guy just popped up on my timeline. He got blocked by Celsius Network. If you don't know who Celsius Network is, Celsius Network 모르시는 분들 있으면 제가 최근에 메이플 파이낸스 동업 이제 그 공부했었을 때 연구했었을 때 라이브 방송에 셀시어스가 동업자예요. Uh, one of the partners of Maple Finance, one of the Ethereum lending guys who came over to Solana and expanded into lending in here in Solana. One of Maple Finance's partners was Celsius Network. Now, the thing that happened recently with Celsius Network, I tweeted about it. If you didn't know what happened to Celsius, 최근에 그 Celsius Network 무슨 소식이 있었는데 잘 모르면 뭐지 그 옛날 소식이었는데 어떤 뭐그 야동 배우 한 명이 거기 이제 뭐 그 경영팀으로 올라와서 이제 그것 때문에 그 소식이 다시 이제 떴는데 그것 때문에 이제 셀시어스 네트워크 사람들이 조금 예민한 것 같아요. So the thing that I think everyone knows what happened with Celsius recently because they were in the news recently. This big thing about Celsius and one of the people who was in charge of their Bitcoin fund, 이 비트코인 펀드 그 경영팀 한 명이 야동 배우였어요. AV 배우였어요. 그래서 그것 때문에 이제 셀시어스가 조금 예민해져서 사람들 막 그냥 차단해 버리는 것 같아요. So everyone knows the thing that happened. The news came out again. It was apparently this is old news, but one of their fund managers was a porn star, right? So I think that's the reason why Celsius is blocking everyone, and I think that's the reason why that guy just got blocked, right? This guy who just popped up on my feed, right? 그런 것 때문에 셀시어스가 되게 예민해져서 뭐 얘 이제 차단해 버린 것 같아요. But here's the thing I don't like about this shit. 제가 이거 싫어하는 이유는 people have to learn how to take criticism, right? You can't just be surrounded by everyone who thinks the same way as you. That is not good, right? 이제 싫어하는 이유는 이제 다 똑같은 생각하는 사람들밖에 주변에 없으면 그 별로 안 좋아요. 개인적으로는. Me personally, I don't think it's a good idea to block out people or surround yourself with people who only think the way you think and creating this echo chamber is not good, and I'm seeing it everywhere. I mean, I've never seen this kind of stuff happening on crypto Twitter, especially now that we're in a bear market. I think that's what's contributing to a lot of this. 이제 지금 하락세니까 사람들이 막 예민해져서 사람들이 이제 비판 이제 듣기 싫어서 막 그냥 차단해 버려요. I think it's a it's an outcome of this bear market. This kamikaze ETH guy, I think he's hilarious. For example, this guy, 예를 들면 이 kamikaze ETH가 이제 ETH maxing인데 ETH 편인데 얘가 되게 웃기는 트윗 많이 해요. So I think it's hilarious the kind of shit that he says, right? But Emin blocked him because he was criticizing Avalanche.
이제 카마카즈 ETH 같은 경우는 얘 이제 ETH 인플루언서인데 이제 아발란치 비판하다가 이제 이민이 이 아발란치 창립자인데 이제 말 듣기 싫어서 그냥 차단해 버렸어. 그래서 이 카마카즈 ETH가 엄청 그냥 완전 그냥 약 올린 거예요. 이 에민을. So Kamikaze ETH was just shitting on Eamon for blocking him, for not being able to handle the criticism, right? And I was like, this is like it's getting out of control. 너무 심각해요. Everyone's blocking each other. I'm following Kamikaze because he's kind of similar to me, right? 이제 제가 얘 이제 follow하는 이유는 저랑 비슷해요 사고방식이, right? He just kind of says all kinds of crazy stuff, and he doesn't care about what other people think about him, and that's very similar to me as well, right? As someone who invested in Solana, right? 이제 얘는 이제 이더리움 인플루언서인데 얘 그냥 막말하고 뭐 지멋대로 하고 뭐 되게 프리하게 말하는데 저도 똑같이 이제 말하니까 공통점이니까 이제 존경하는 거야. And I respect people who put themselves out on a limb and they don't care about what other people think of them or say about them, and I respect that, right? Because it's very similar to how I represent Solana, right? As the first Solana YouTuber, right? So I don't know what's going on, but it is getting like out of control. 이제 이런 것 때문에 너무 이런 사건이 너무 많이 터져서 어, 네, 그것도 얘기하고 싶어서. I mean, it's very important, right? It's all about information and controlling information and information flow. 이제 정보 이제 다 막아버리면 이제 투자 제대로 못 하니까 되게 중요해요. Yeah, I mean, if you get these people blocking you and shit, right? It's not good, right? You're creating all these echo chambers and filter bubbles and stuff like that, and that is not good, right? 이제 사람들이 서로 너무 많이 차단해 버리니까 안 좋아요. I heard like uh Anderson Horowitz was blocking people and shit. Mark Anderson, 뭐이이 그 앤더슨 호러츠 사람도 뭐 사람들이 엄청 뭐 차단해 버리고 뭐 그런 거 많이 봤어요, Twitter. I saw a ton of people that Mark was blocking on Twitter because they were criticizing Anderson Horowitz, and just this guy was blocking a lot of people and shit. I have no idea how all these guys who I've called out have not blocked me. I was making fun of Kyle. I was shitting on all these guys, all these VCs, whatever, and they haven't blocked me. I have no idea why these guys blocked everyone else, and somehow I'm not blocked. It's a goddamn miracle. 제가 이런 VC들 엄청 비판하는데도 저를 차단 안 해요. 그래서 되게 신기해요. I have no idea how these guys are not blocking me, right? Because I criticize them so much, right? But they block like all these other random people, right? So it's like, what's going on, right? Why are people blocking each other, right? We gotta stop that shit. We gotta grow some thicker skin, right? 사람들이 너무 예민해요, right? Like you can't handle the criticism, like that. You got to be able to handle the criticism, right? 이제 사람들이 비판하면 이제 들어야 돼요. 뭐 이유가 뭐 있는지 없는지 그런 거 이제 중요하니까, right? So 기덕이님 이거 크립토 트위터 이런 거 보면 웃기죠? 사람들이 막 그냥 차단해 보려고 막 그런 짓 하니까 요즘에, right? I mean, it's getting out of control, right? I mean, it's getting really out of control. Yeah, I've never seen anything like it. Never seen anything like it. What's wrong with Solana Net? Yeah, I'm gonna talk about that. 이제 Solana network with 안 되는지 그거 얘기할게요. 물론 얘기할게요. So this is the best explanation that I've seen so far. 이제 가장 좋은 설명이에요, 이거. Oh, no. This is the second thing I'm going to talk about. 이 시계 문제, 이 시계 lag도 있는데 이거 되게 좋은 설명이니까 이것도 커버할 거고. So this StakeWiz Lane from StakeWiz, he was explaining the thing with the clock, and why the clock was falling behind. So I will talk about the clock thing. But the main cause of the network going down was the durable knots bug, and that's the thing that I'm going to explain. Is durable knots 이 버그 하나 있어서 그것 때문에 Solana network이 안 돼서 그거 이제 설명해 줄 거예요. 간단히 그냥 쉽게 이해하기
위에, right? So I'll just explain it in the easiest way that I can explain it. It's very technical, 되게 전문 설명인데 그냥 기본 개념 이해하면 되니까. So all you have to do is just understand the basic idea of what kind of bug it was and how that triggered the restart. 이제 그것 때문에 이제 네트워크 다시 시작한 거 이제 이해하면 그거 되게 간단해요, right? It's not something too complicated, but people would be curious about what exactly happened. 이제 정확한 이유 사람들이 궁금할 거예요. 프로필이 마음에 안 듭니다. 저 사람. 기독이님 어떤 사람이요? 그 마크 앤더슨 그 앤더슨 호러 사람이에요? Whose profile don't you like? Yeah, I mean it comic 카미카ze 그 극기 때문에 말씀이죠? Yeah, I mean 제가 제가 알고 있는 건 이 사람은 이제 외국인이에요. 이제 일본에 사는 외국인 인 걸로 알고 있어요. So I'm like 99% sure he's not Japanese based on his tweets. I've seen his tweets. I believe, right, based on his tweets that he's not Japanese. He's a foreigner who's residing in Japan. That's what I can tell from his tweets. 제가 이제 트윗 이제 많이 봤는데 외국인이고 일본에 그냥 거주하는 외국인인 걸로 알고 있어요. 근데 물론 우리는 이제 한국인들이니까 이 사진이 프로필 사진 되게 마음에 안 들 것 같아요, 한국인들이. Okay, so for the foreigners who are watching this, one of my subscribers are 80% Korean. So one of my subscribers said that he didn't really like this guy's profile. And the reason is I'm sure there's a lot of foreigners who are going to watch this and they don't know why Koreans would not like a profile like this. The imperial Japanese flag is the rising sun flag, and that's the flag that they used when they were an imperial power back in the early 1900s, right through World War II. So that's why one of my subscribers doesn't like this guy's profile because he's using this flag. It's considered very offensive in Korea, right? And in certain parts of Asia. 이제 동양의 이쪽 물론 이런 크기 보면 이제 한국인이랑 뭐 다른 동양인들 많이 싫어할 거예요. 저도 이해해요. 네. 한국인은 못 참습니다. 네, 맞아요. 뭐 저도 아니 저희 같은 경우는 이제 미국에서 태어났으니까 물론 뭐 토종 한국인들처럼 그렇게 크게 뭐 신경 안 쓰는데 이제 물론 우리 구독자들이 다 이제 아마 거의 다 토종 한국인들이니까 이런 거 보면 기분이 나쁠 것 같아요. 그것도 인정해요, 물론. 예, 뭐 독일 나치 플래그이랑 뭐 마찬가지죠. 어떻게 보면, right? You know, it's considered just as offensive as the Nazi, the swastika flag, right? But anyways, let me get to the nonce, the durable nonce bug. 이거 이제 커버할게요. 이 durable nonce bug은 되게 쉽게 설명하면 그 인정 도구예요. 그래서 이 인증 도구 버그 때문에 사람들이 뭐 공격할 때 그런 거를 이제 버그 찾고 이제 공격하면 그 그 네트워크가 안 되니까 그거를 이제 버그 하나 있었대요. 그래서 this was actually a known bug. 뭐 얘네들이 이미 뭐 알고 있던 버그였고 고치는 중이었는데 뭐 이런 버그가 뭐 생겼대요. 그래서 이 시계 문제랑 뭐 관련이 없다고 하고 and once this was confirmed 뭐 확인 후 while no root cause was yet known 뭐 정확한 원인을 몰랐는데 or whether a patch would be needed 뭐 패치 필요했는지 그것도 확실하지 않을 것도 process to identify the restart slot began 이제 어떤 슬롯부터 이제 다시 시작해야 되는지 뭐 찾았고 이 슬롯 이제 선택했고 결국 and this was quickly ascertained to be the highest observed optimistic slot 뭐 가장 유리한 슬롯 이제 뭐 얘네들이 파악하고 거기부터 이제 시작했대요. 그래서 뭐 다른 정보는 뭐 그렇게 중요하지 않고 I mean all this other stuff isn't too
important. All you have to know is what the nature of the bug was, right? And the way I understand um, this durable nonce, 제가 알고 있는 게 이 durable nonce 같은 경우는 이제 그 in which transaction can be signed offline at a time without requiring recent block hash. 뭐 offline으로 이거 뭐 승인 될 수 있는 걸로 이렇게 표시돼 있는데 제가 알고 있는 건 데이터 확인 뭐 그런 거랑 관련 있는 것 같아요. Right? I think this has to do with confirming the authenticity of data that's sent to these validators or whatever, and that's the nature of this, right? 이제 그런 버그인 것 같아요. 제가 알고 있는 건, right? Um, did they patch this? 뭐 얘네들이 뭐 고쳤는지 궁금하면 it says here they did patch it. 뭐 패치했다고 여기 나오는데 뭐 100%는 아직 이거 안 고친 것 같아요. I don't know if it's 100% fixed. I'm sure they have like, something in place for now, and I'm sure they're testing all this stuff out for some kind of more substantive patch later. 뭐 나중에 얘네들이 뭐 좀 더 완벽하게 뭐 패치할 것 같고 한 4시간? 4시간 정도 멈췄대요. I think the downtime was a total of like 4 hours or something like that. I don't remember exactly how long it was down. 뭐 정확히 몇 시간 동안 내려갔는지도 뭐 저도 잘 모르겠어요. Right? But the response was the dump. 이 문제 생겨서 사람들이 이제 덤핑 많이 했어요. This, I think that network outage pissed off a lot of people. 그 사람들이 많이 화가 났어요. 그래서 이 덤핑은 그것 때문인 것 같아요. People were very upset with this shit, and investors punished Solana for it 100%, in my opinion. 이제 투자자들이 너무 화가 나서 이 문제 생겨서 덤핑 많이 한 것 같아요. I mean, Solana got punished for this 100%, in my opinion. 저희 개인 의견이에요, right? If you're wondering what the hell is going on, right? Solana is paying the consequences, right, for this shit, right? This so much funny shit is happening in Solana these days. Solana 개웃기는 사건이 너무 많이 터져요, 요새. I mean, there's so much funny shit happening in Solana. I can't believe all this funny stuff is happening, right? It's unbelievable. It's crazy. 완전 미쳤어요. Ox the Faith. What's up, man? 어서 오세요. Oh, 가자. 강기석님 맞죠? Man, people are tuning in. It's been a week since I did my broadcast, so I'm glad to see all the people here. Is it 방송한 지 일주일 됐는데 단골도 많이 참가했네요, 오늘. What does famo dong mean? Famo dong. What's famo dong, man? Famo dong은 무슨 말이지? Hold on, let me see those other cuts. Aurori YouTube 프로필 사진이 Aurori로 바뀌었네요. You switched your profile picture to an Aurori NFT. Oh, QWERTY 님도 어서 오세요. Yeah, I see a lot of old faces. A lot of regulars are here. 단골 엄청 많이 참가했네요, 오늘. 고라니. Solana 왜 이렇게 자주 멈춘다요? 제가 금방 설명해 줬어요, 고라니님. 어느 교수님이 태생적 한계 때문에 정식 버전을 못 나온다던데. 제가 금방 설명한 대로 이 durable nonce bug 때문에 이제 네트워크가 멈춘 거예요. 그냥 쉽게 설명하면. So someone asked me what exactly was the cause of the network going down, and I just explained that it was a durable nonce. This thing here, durable nonce bug, right? 제가 이미 그 durable nonce 기본 개념 이제 설명해 줬으니까 만약에 이해 못했으면 그냥 쉽게 설명하면 인증 도구 버그예요, 한마디로. 그래서 그 사람들이 이제 그 네트워크 공격할 때 그 durable nonce 버그로 이제 공격하는 거니까 그걸로 이제 공격하다가 이제 버그 때문에 걸려서 이제 네트워크 이제 다시 시작한 거예요. 더 이상 블록 못 만들어서 그 버그 때문에. 그냥 쉽게 설명하면.
고라님. Oh man, so much funny shit is happening. So much funny shit is happening. Now I got to talk about the second thing. 이 두 번째 문제 이거 커버해야 돼요. The slow slot, the clock delay. 이제 clock 그 시계 lag 그것도 이제 문제가 하나 있어요. 그래서 이건 그냥 대충 이거 패치한 것 같은데 얘네들이 뭐뭐 했는지 그것도 설명해 줄게요. 제가 알고 있는 거. So to the best of my ability, I'll explain what this clock thing is, right? 이 슬롯 시간이 400 밀리인데 그것보다 조금 더 느렸고 뭐 800 밀리로까지도 뭐 느려졌대요. So there was these slot times got slower and slower, and when it got to a point where it was too slow, 이제 너무 느려져서 이거 제대로 못 고쳤으니까 시간이 점점씩 이제 느려졌어요. 그래서 뭐 그렇게 큰 문제 아니라고 이렇게 했는데 얘네들이 뭐 패치 같은 거 고친다고 이렇게 말씀해 놨어요. 여기 "To immediately address the issue of clock drift." 시계 lag 이거 고치고 싶으면 increase the permissible slot length, 이 슬롯 길이를 이제 조절해야 되고 warp the cluster time to the state weighted median timestamp reported by all nodes. 이제 이거 그냥 쉽게 설명하면 이 시간을 바꿔야 돼요. 이 stake weighted median timestamp으로. 이제 노드가 이제 다 같은 타임 그 타임스탬프 시간으로 거기에 이제 다 그 뭐지? 합친 뭐 그 평균 시간으로 거기에 이제 그걸로 이제 맞춰서 해야 된다고 이렇게 나왔어요. These two things require feature activation, so 95% of nodes to upgrade. 이제 95% 노드 이제 그거 이제 해야 이제 이거 그 될 거예요. 그 이 패치 될 거예요. Here doesn't address the underlying issue of slow slots. There are various theories. 정확한 원인은 이거 이제 아니고 정확한 이유는 뭐 여러 가지 그 이유도 있을 수도 있고 뭐 every validator executes every transaction during the replay stage in order to validate it. More complex transactions seem to be causing low performance validators to take longer during replay. validator들이 이 거래할 때 그 리플레이 때는 그 확인해야 되는데 이 거래가 너무 복잡해져서 그것 때문에 뭐 그것도 원인일 수도 있고 뭐 그런 뭐 원인 있을 수도 있다고 그렇게 말씀했어요. I mean, they're saying there could be a number of reasons. I don't know the details of this because I don't talk to the Solana Foundation. This is just what I'm getting from this Stakeless post. 제가 Solana Foundation이랑 1대1로 얘기 안 하니까 저도 정확하게 잘 몰라요, 저도. 그냥 제가 얻는 정보는 다 여기 이 댓글에 읽은 거예요. So I get all my information from the same place as my subscribers. 우리 구독자들이랑 똑같은 곳에서 다 이제 정보 얻으니까 뭐 저도 정확하게 잘 몰라요. Right? 걔네들이랑 직접으로 얘기 안 하니까. Right? I don't contact the Solana Foundation. They don't update me on anything. So my information is just as good as yours. Right? So I don't know exactly. Right? This is just their explanation. Right? So if you want more details about possible theories, this is just speculation at this point. 얘네들이 그냥 이제 걔네들 생각이고 뭐 걔네들이 따로 많이 이제 검토해야 될 것 같아요. They got to do more investigating to figure out what it is, right? So I don't know, right? There's no point in me speculating because I don't have the answer. 뭐 제가 뭐 정답 없으니까 뭐 저도 잘 모르겠어요, right? Solana is dealing with so much bullshit these days. Solana 문제가 너무 많이 있어요 요즘에, right? But you know, I'm not part of the Solana Foundation, right? I'm a goddamn YouTuber. I'm a fucking YouTuber, right? What am I supposed to do, right? 뭐 제가 뭐 그냥 유튜버뿐인데 뭐 제가 뭐 해야 돼요? 그냥 뭐 그냥 이제 그냥 중요한 정보 이제 전달해 주고 뭐 그것뿐이죠. 뭐 I mean, I'm a goddamn YouTuber, right? I can just explain what they're saying, right? And that's basically it, right? I mean, what am I supposed to do, right? 갓 소울 형님 비트
Satoshi, Ether, Vitalik, 분부, 짱펑 솔라나는 누구죠? 짱펑 솔라나는 누구죠? 그 질문은 뭐예요? Let me see if I can understand that question. Bitcoin, Satoshi, Ether, Vitalik, Buterin. 그 똑같은 사람이 누구인지 그 논리로. So what's the equivalent of Satoshi to Bitcoin and Vitalik to Ethereum? It's going to be Anatoly. Yeah, it's going to be Anatoly, of course. But I don't know. He changed his Twitter. It's like he has his Twitter like changed. I don't even know what it is. You have to find him on Twitter. Anatoly is the equivalent. Anatoly가 이제 Solana 그 CEO니까 걔랑 마찬가지예요, right? He's the equivalent, right? Ox to Faith, what do you think about AVAX? Feel like it's the only chain working smoothly. I'm heavy in Soul. Dude, I've literally never used AVAX. All I know is that based on what I've seen on Twitter, 한 사람이 AVAX 어떻게 생각하는지 질문 하나 있었는데 저는 AVAX 거기 앱 한 번도 사용해 본 적 없고 제가 알고 있는 건 이제 트위터를 많이 봤는데 이제 걔네들이 그 사람들이 많이 사용했었을 때 그 가스비가 많이 수수료가 많이 올랐다고 그 말씀 들었어요. What I know from what I've read on Twitter is that when the network was under heavy usage, the gas fees went up substantially, right? And I just have a very simple uh very simple kind of I don't know belief in these layer ones, right? Absolutely refuse to pay high gas fees when I use when I use any of these dApps and when I use any of these chains, when I do stuff in crypto, I do not want to pay high fees. 저는 그냥 그 사고방식 규칙 하나밖에 없어요. 수수료 0 아니면 저는 안 사용할 거예요. That's the reason why I'm not interested in AVAX or anything in AVAX, right? AVAX 안 사용하는 이유는 저는 무조건 수수료 0 아니면 안 쓸 거니까 물론 AVAX 같은 경우는 뭐 별 관심이 없어. For that reason, I have very little interest in AVAX. I know the tech behind it is very interesting. As far as I know, 제가 알고 있는 걔네들 뭐 기술 같은 건 이제 되게 좋은데, I mean, I never really started using any L1s to any real extent aside from Solana. L1 중에 제가 뭐 지금까지 사용했던 체인은 Solana밖에 없었으니까 Solana 많이 익숙하고 뭐 다른 L1 별로 관심이 없어요. I've only used Solana. I've never used any other L1s for any DeFi purposes or anything like that. So, I'm just very comfortable with Solana using the dApps on Solana. That's what I'm going to stick to, right? Because that's what I'm used to, right? 가장 익숙하니까 뭐 계속 그냥 Solana 사용할 거예요. But I know, there's a lot of people who like AVAX, right? 뭐 AVAX 좋아하는 사람들 많이 있는 거 알고 있어요. I know a lot of people like AVAX. I mean, if you like AVAX, then you can use AVAX, right? 뭐 Avalanche 좋아하는 사람도 있으면 뭐 Avalanche 사용하면 돼요, right? You gotta make your own decisions, right? If you don't like the shit that happens in Solana, I mean, you can use AVAX. 뭐 이런 네트워크가 멈출 때 싫어하면 뭐 굳이 Solana 사용할 필요 없어요. Avalanche gas is too expensive. That's exactly what I'm talking about. Dude, if I ever have to pay more than a few cents for these transactions, you are doing something wrong with your L1. 수수료가 그 0보다 더 높으면 자기 L1에 뭔가 이제 문제가 있어. Right? If your fees are more than a few cents, Solana's fees are almost like zero.
you are doing something wrong with your L1, and I refuse to participate in your L1, right? 자기 L1이 수수료가 있으면 저는 무조건 포기할 거예요. Exactly, right? No one wants to pay these goddamn gas fees. It's bullshit. I refuse to pay these gas fees. 수수료 저는 절대 안 낼 거. Absolutely not. All right, absolutely not. Never. 절대 안 낼 거. B&B CZ. Oh, yeah, 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 yeah. 무슨 말인지 이해해요. Solana는 만든 사람이 누구죠? Anatoly. I wish I could pull up his profile for you. I mean, he changed his goddamn Twitter name. Oh, maybe it's like so weird now. Let me pull up his Twitter. Yeah, he changed his goddamn Twitter name. Yeah, 이제 트위터 이 이름 바뀌어서 this guy, he's the equivalent of Vitalik to Solana, right? Anatoly. 제가 한 달 전쯤에 샀는데 그때 2불 정도 나와요. 저도 쓰면서 너무 비싸서 놀랐어요. So the gas fees on Avalanche are $2. I mean, $2 is better than Ethereum. 뭐 어떻게 보면 뭐 2불은 Ethereum 가스비보다 더 낮아요. The last time I used MetaMask, the gas fees were like $25. I was like, what kind of bullshit is this? I'm never using this bullshit again. 저 옛날에 작년에 이더리움 메타마스크 쓸 때 가스비가 25불이어서 제가 그냥 그때 그냥 포기했어. I was like, there's no way in hell I'm gonna be using Ethereum and their bullshit, and they charge $25 for gas fees. Fuck that. I was like, no goddamn way, never. There's one other thing that I do want to cover before I look at the chart. because Solana 차트 보기 전에 I did notice this project called Elusive. 이 Elusive project도 커버하고 싶어요. This is a ZK protocol on Solana. ZK 이 protocol인데 제가 그 전 hackathon 동영상에 커버한 프로젝트들도 있었는데, so I covered one of the hackathon winners called Ottercash, which was ZK Soul. Hold on, let me go to the. Oh yeah, here. 그 1등 우승자 방송했었을 때 이 Ottercash 커버했는데 Ottercash 경쟁자도 하나 있어요. So this is kind of interesting. I don't know if people have heard about this, but there is another ZK protocol called Elusive on Solana, right? Elusive is a compliance and mine ZK-based protocol for sending and receiving SOL or SPL tokens on Solana privately. So I thought that was kind of interesting. I did go to the website. 이 Ottercash도 커버했는데 똑같이 Elusive도 커버하고 싶어요. So I do want to cover Elusive. I don't know if many people on YouTube have covered Elusive yet. I don't think many people have. YouTube에 이 Elusive ZK project 커버했는지 잘 모르겠는데 저는 커버하고 싶어. It's very similar to Ottercash. 역할 똑같아요. Ottercash랑. It's almost the same exact thing as Ottercash, right? We enable to use Solana Pay without revealing any details about your financial habits. 이제 이 Solana Pay하고 뭐 그런 거 이제 거래할 때 개인 뭐 송금 뭐 그런 거 할 때 비밀로 공개 안 하고 싶을 때 비공개로 그런 거래하고 싶을 때 이 어플 사용할 수 있으니까 사용할 수 있으니까 이것도 좀 중요하다고 생각해요. Right? I don't know what Elusive is gonna do because Ottercash is already here and they're one of the hackathon winners. So I don't know exactly what's gonna happen with Ottercash and Elusive. Ottercash하고 Elusive 어떻게 뭐 경쟁할 건지 저도 잘 모르겠어요. Right? Yeah, I mean, this you just keep on seeing this kind of overlap with all these protocols, and yeah, they're gonna have to sort it out, right? Because they're doing the exact same thing. 이런 겹치는 프로젝트들이 너무 많아서 뭐 솔라나의 이런 개발자들이 창립자들이 뭐 알아서
해야 돼요. 경쟁하면서. Yeah, I mean, yeah, I don't know what's gonna happen, but if you're interested in getting involved with this project, you should get involved. Contact them if you want, right? 이 프로젝트 관심 있으면 얘네들한테 연락하세요. Right? So there's one last thing that I wanted to cover, which was the chart. 차트도 커버하고 싶어요. 그거 마지막으로 할게요 오늘. 형님, 스텝은 많이 무너졌는데 어떻게 생각하시나요? 스텝은 이미 커버했어. I already covered Steppen on the last live broadcast. People are debating it. I don't know if it's a Ponzi. I shorted it at like $4. Steppen 저는 펀지인지 뭐 저도 잘 모르겠어요. 근데 토론 많이 해요. 크립토 트위터에 토론하는 사람들 많고 저희 같은 경우는 4불 정도의 숏 들어갔고 나온 지 되게 오래됐는데 개인적으로는 그 프로젝트 관심 많이 없어요. 저희 같은 경우는. Me personally, I've already covered Steppen on my broadcast, my last or on previous broadcasts. Me personally, I'll say it again. 다시 말씀할게요. I'm not personally interested in Steppen. I probably uploaded one of the first Steppen videos on YouTube. 저희 채널에 아마 Steppen 동영상 가장 일찍 올렸어요, 아마도. I was probably one of the first people to cover Steppen on YouTube. I mean, but I mean, I covered it because I cover all the hackathon winners, right? hackathon 우승자들은 다 무조건 커버하니까 이때 커버했는데 개인적으로는 뭐 그렇게 큰 관심이 없었는데 어, 라이브 방송 말씀한 대로 솔라나 위 사람들이 많이 홍보해줘. For some reason, just like I said on my last broadcast, a lot of the higher ups are pushing Solana or Steppen very hard. Solana 위 사람들이 Steppen 많이 커버하니까 my advice is if you like Steppen, do your own research. If you like the project, you can invest in it. 항상 똑같은 말이에요, 우리 구독자들한테. Solana 프로젝트를 이제 연구하면서 다 이제 개인으로 파악하고 관심 있으면 뭐 투자하고 관심 없으면 뭐 굳이 투자할 필요 없어. I just you have to make your own decisions, right? 우리 구독자들이 뭐 알아서 파악하고 투자해야 돼요. Solana 프로젝트 연구하고, right? You have to make your own investment decisions, right? If you want to get into these Solana projects, right? 근데 온체인에 안 남고 가능한가요? GST를 숏 뒤진 거죠. 기독인이 아니에요. 제가 GMT를 숏했어요. I'll tell you when I got into the GMT short. I tweeted about it. 제가 그 short 했었을 때 트윗했어요. I tweeted it at $4. 4불에 제가 short 했어요, GMT. I forgot the exact number. 정확한 3.98. 이때 여기에 short 들어갔어요. This is when I got into the short, but I closed it not too long after that, right? I didn't hold it for too long, right? But yeah, I did short it. Short 했긴 했어요. Okay. Yeah, let me go over the Solana chart. 차트 보고 끝날게요. We'll go to the chart. If there's questions, I'll cover the questions. If not, we'll finish then. 차트 보고 나서 질문 보고 질문 없으면 댓글 없으면 거기까지 할게요 오늘은. I did notice one interesting thing on the chart. 이 MACD 봤었을 때 there is definitely some bullish momentum on the daily. 1일에는 MACD bullish momentum 조금 있긴 있어. If you look only at the daily MACD, the momentum is actually shifting to the bulls here, and that is very interesting to see. 이 momentum이 지금 bull들한테 이제 가는 거고. If you look at the Keltner channel is another indicator that I like to use. Keltner channel도 많이 사용하는데. Here's the interesting thing. If you look at the Keltner channel 보면 이것 조금 신기해요. It tried to get out of the bottom of the channel, out of the bottom channel here. 이 밑에 채널 이제 빠지려고 했는데 안 빠져나왔어요. It looked like we're gonna get out of this bottom
channel here and stay out here, but we didn't and we stayed inside this channel here. 다시 여기 안으로 들어갔으니까 I'll be looking very carefully at the Keltner channel to see where the price is uh, if we stay in this bottom channel here or if we pop out of it again. Um, 개인적으로는 개인 의견으로는 여기 안에 계속 유지되면 좋은 사인이고 여기 빠져나가고 여기에 계속 거절당하고 다시 여기 채널 밑 채널 다시 못 들어가면 좋은 사인 아니에요. In my opinion, if we cannot stay in this bottom channel and we pop out of here and then we see more daily candle closes outside of the bottom of this Keltner channel out here and we can't re-enter, that means we're going to take another step, another leg down, in my opinion. 만약에 그런 가격 조치 보면 더 내려간다고 생각해요. Very possible. We are nowhere near out of this bear market yet, so the trend is the bears have full control here. 곰들이 아직도 확실히 control 있으니까 if we can't stay inside this Keltner channel, despite this MACD, it's not a good sign. MACD 좋은 사인 있긴 있는데 여기 Keltner channel 같이 보고 있으니까 네. But if we can stay inside here, probably we'll see some kind of bounce. 계속 여기 안에 유지하면 나중에 조금 올라갈 거라고 생각해요. Probably not a lot. 뭐 많이는 안 올라갈 것 같은데 maybe you can get in a nice scalp here. 여기 scalp 거래 좋아하는 사람도 있으면 뭐 여기 같은 데서 scalp 할 수 있으니까 probably get in a nice scalp if you see us going back up right around here. You can get a nice scalp here. 이런 레인지 scalp 거래할 수 있으니까 다 알아서 잘 해요. 단타매매 하시는 분들 있으면. If you're day trading Soul, good luck for those people. I just thought that was interesting. There is some bullish momentum here, right? So that's kind of interesting to see. Solana 오르면 팔고 FTT 사고 싶습니다. 뽀글이짱. FTT 같은 경우는 지금 27불 뭐 그 정도인 것 같은데. Last time I checked, FTT was like 27. Yeah, I mean, if you look at the volume profile here, this is really interesting. FTT 같은 경우는 여기 volume profile 보면 they'll probably have to make some more support here. 이런 레인지에서 스포트 조금 더 많이 만들어야 되고 그다음 이제 스포트 조금 만든 후에 다시 이런 데에서 이제 도전할 수 있을 것 같아요. In my opinion, they need to build more support here before they can go back up and the bulls can challenge up here, right? I think this is the daily POC. 이 1일 POC가 여기 위이니까 we are way below the daily point of control. 1일 POC보다 훨씬 더 많이 내려왔으니까 여기에 스포트 조금 더 찾아야 돼요. I mean, they got to gather more support before they challenge this, right? If you look at the volume profile here, volume profile 보면 여기 보이니까. But yeah, I mean, am I interested in accumulating FTT? Not really. 개인적으로는 FTT 지금 뭐 모으는 중 아니에요. I would rather accumulate Solana than FTT. 만약에 둘 중에 하나 선택해야 되면 저는 Solana 모으고 싶어요. 모아야 되면 하나 모아야 되면. But I don't know. FTT had that $1 billion investment or whatever round that they had. FTT 같은 경우는 FTX이 그 1월쯤에 I don't know when it was. It was earlier this year. They announced like $1 billion investment or some bullshit like that. 걔네들이 엄청 큰 투자 받아서 I don't think they need any retail money at all. 걔네들이 FTX에 그렇게 큰 투자 받았으니까 우리 일반인 투자자들 굳이 우리 돈 필요 없는다고 생각해요. Why the hell do they need retail money if they got like a $1 billion worth, right, of investment, right? I forgot what it was, right? They had some kind of crazy
investment fund, right? It's like $1 billion investment. I forgot how much it was though. 정확히 걔네들이 돈 얼마나 fundraise 했는지 저도 잘 기억이 안 나요. How much was it? Oh yeah, recent rounds of fundraising by FTX, $2 billion. 이 돈 많은 새끼들이 충분히 돈 많이 있으니까 저는 굳이 투자할 필요 없다고 생각해요. They have so much money already, right? They have so much money, these guys. 토마님. 처음 보는데 어서 오세요. Got a new face in here. Toma, Solana, Stepin, 신발 답 없나요? 저희 같은 경우는 스텝은 뭐 관심이 없으니까 저도 뭐 걔네들 NFT 어떻게 되는지 잘 모르겠어요. I've never bought any Stepin shoes or any of their NFTs. I've never even tried the app. So if you ask me questions about Stepin, I have no idea what's going on with Stepin. I know the prices have gone down a lot. So if you lost money in Stepin, I'm sorry. Stepin에 잘못 들어가서 이제 NFT가 다 0으로 갔으면 뭐 어쩔 수 없네요. Yeah, I mean, there were so I talked about this in the previous broadcast. 전 라이브 방송에 제가 말씀했는데 한국인 인플루언서들이 스텝은 엄청 많이 홍보했어. There are so many Korean influencers who are pushing Stepin, and I even tweeted about the Korean Stepin thing that I saw. Right, 한국인들도 이 스텝인도 사진 뭐 올리고 뭐 그런 것도 봤었어요. 지난주에. I think it was last week I saw these Koreans posting about Stepin. They uploaded their pictures of these Korean people who are like they had a Stepin meetup in Seoul. 서울에 한국인 Stepin 투자자들이 뭐 사진도 올리고 막 그렇게 하더라고요. Yeah, I know Korea was really into Stepin. Here, I saw this. 이거였어. I already covered this on my last live broadcast. 마지막 방송에 이미 이거 커버했어요. So I have no idea what happened to these people if they invested in Stepin. 얘네들이 Stepin 투자하다 뭐 지금 뭐 어떻게 됐는지 뭐 저도 잘 모르겠어요. I have no idea what happened to these guys. Hopefully they didn't lose money. 돈 안 깨졌으면 좋겠어요. 얘네들이 다 투자자니까. I'm assuming. 제가 알고 있는 건. But yeah, maybe the shoes they went down a lot. I have no idea, right? Because I have no interest in Stepin. 전 개인적으로 Stepin 관심 없으니까 뭐 저도 잘 모르겠어요. Stepin 어떻게 됐는지. I guess the prices on the NFTs went down. 뭐 이 토마님 말로는 뭐 NFT 가격이 많이 내려갔네요. Sorry to hear that if you lost money. 뭐 돈 깨졌으면 네 아쉽네요. 적당히 먹고 나오시면 좋아 보입니다. 뽀글이가 메인넷 만들면 날아갑니다. Maybe. I have no idea. 뭐 저도 잘 모르겠어요. If you think FTT is gonna pump, yeah, I mean you could try trading it, of course. 물론 이제 거래할 수 있죠. If you think he's gonna pump it with his money, right? With the 2 billion that he got, I mean you can try to ride that wave up. 그 펀드 많이 fundraising 해서 그 돈으로 이제 펌핑할 것 같으면 이제 같이 올라갈 수 있죠. Yeah, I will definitely be looking out if there's some kind of FTT pump. I will not fade the pump. I might get in just to ride up that wave. 만약에 FTT 나중에 갑자기 펌핑하면 뭐 short 안 들어갈 거고 물론 이제 같이 그 가격 조치 잡으려고 할 건데 I gotta see what happens though with FTT first to see if it pumps. 뭐 나중에 펌핑 보고 나서 확인 후 뭐 그런 가격 조치 확인 후 이제 그런 거래할 건데 뭐 그때까지는 뭐 굳이
들어갈 필요 없죠. I will wait for bullish confirmation on the price action first before I try to ride the wave back up. 그 다시 이제 그 확인 후 그런 가격치 보고 먼저 확인하고 다시 올라가는 거 확인하면 그때 이제 같이 올라갈 거예요. 그때까지는 굳이 뭐 급하게 들어갈 필요 없다고 생각해요. No reason to rush into FTT unless I see that kind of bullish price action confirmed, right? Let's see. 형님 아직 커뮤니티에 희망회로 가진 사람들 많아서 개인적으로 바닥 아니라고 생각합니다. 네, 뭐 물론 솔라나 같은 경우는 뭐 물론 언제든지 더 내려갈 수 있으니까 우리 구독자들한테 이미 그 말씀했긴 했어요. 뭐 여러 가지 상황 준비하라고. I've already told my subscribers to prepare for multiple scenarios, right? They're fine. They know what to do. 우리 구독자들이 이미 다 잘 준비해 놨으니까 뭐 저희 같은 경우는 뭐 걱정 많이 안 해요. Right? My subscribers are fine. If they followed my Solana advice, they're fine. 우리 구독자들이 Solana 추천한 대로 투자했으면 전혀 문제가 없어. Right? My subscribers will be fine. I have no doubt that they've prepared well, right? 다 준비 잘 해놨어요, 우리 구독자들은. Right? 61일에 13소 정리했습니다. 어제 2소까지 내려가고 지금 반등으로 5솔이네요. 그 스테픈 말씀이에요? You're talking about Steppen. Sorry. 스테픈 말이었네요. 아니요, 스테픈 말한 거. Yeah. Yeah, I have no idea I don't even know where you can buy the Steppen NFTs. Steppen NFT 어디 구매하는지 잘 모르겠어요. Maybe you can get it on Magic Eden? Maybe. Where can you download the NFTs? It's on Magic Eden, right? Magic Eden에 NFT 구매하는 거 맞죠? Where do you even buy that shit? Is it on Magic Eden? How to play. Where's the NFTs? NFT 뭐 Magic Eden이에요? Where do you find that shit? Let's check Magic Eden. Maybe it's there. Kim A. 앱 안에 있을 거. It's you have to buy it in the app. Let me see if it's on here. Steppen. Oh yeah, you can get it on a Magic Eden. 뭐 Magic Eden에 구매할 수 있네요, 보니까. Let's see what the prices are like. 가격 한번 볼게요. It's at 6 Solana. 6 Solana네요, 지금. So the floor price is 6 Solana. Let me see what the most expensive one is. 가장 비싼 거 한번 볼게요. 150 Solana. 와, 가격 그 차액이 되게 크네요. Why is there such a big difference? 6 Solana and then 150 Solana. 차이가 왜 이렇게 크지? Yeah, I've never seen the prices for these NFTs. Steppen NFT 처음 봐요, 이거. I've never looked at this ever. 5.95 Solana. Yeah, I mean, I have no idea what's going on with these NFTs. 뭐 이 Steppen NFT 뭐 어떻게 되는지 하나도 모르겠어요. Yeah, I mean, they're total listed count 총수량 95, total supply 4,000, 총 재고는 이렇게 되네요. Average sale price 평균 판매 가격 5.89, 5.89. Yeah, I mean, I have no idea. I've never looked at this, so yeah, I don't know. Yeah, I have no interest in Steppen, right? So I have no idea. Step 관심 없으니까 저도 잘 모르겠네요. Yeah, I mean, I don't really care about any NFTs in general. 저희 같은 경우는 그냥 아예 NFT 관심 없으니까. Yeah. I'm the wrong guy to ask about
Solana NFTs. Solana NFT 관심자면 전 잘 몰라요. I don't pay attention to NFTs, right? 전 NFT 안 봐요. 매직 이든에 거래 잘 안 하고. Oh, you can get it on other apps, other places. 다른 곳에 구매하네요. Okay. I've covered what I wanted to cover. 제가 커버하고 싶은 거 다 커버했으니까 let's see. It's 12:06. I'm gonna go to 12:15. 오늘은 15분까지 할게요. 12시 15분까지 하고 끝날게요. We'll go to 15. If there's questions, I'll look at the questions. 댓글 있으면 댓글 보고 여기 조금 이따 15분에 끝날게요. We'll go to 15 and then we'll call it a night. It feels good being back on the live broadcast though. 오랜만에 다시 라이브 방송하고 구독자들이랑 같이 얘기하니까 좋네요. Feels good hang out with you guys again. 구독자들이랑 같이 노니까 좋네요. Let me see if there's other stuff that I wanted to cover. 잠깐 제가 트윗한 거 보고 놓친 거 있으면 한번 볼게요. Let me just see if I missed something. Yeah, I think I covered everything. 다 커버한 것 같아요. Yeah, I think I covered everything. Hang out here. 여기 조금 있다가 끝날게요. Let's hang out here for a little. 우리 구독자들이 요즘 뭐 관심 있는지 궁금하네요. 뭐 거래하는지도 궁금하네요. I wonder if everyone's just holding 뭐 그냥 다 홀딩 하는지 아니면 뭐 거래하는지 궁금하네요. I wonder if people are holding Solana or if they're day trading Solana or they're all in stables 이미 다 이제 뺐는지 뭐 하는지 궁금하네요. Because of this bear market, right? 하락세니까 사람들이 다 무서워하니까 저는 홀딩합니다, 형님. 거래도 안 하네요. 그냥 무조건 홀딩하네요. I respect you for holding. 그냥 무조건 홀딩하는 사람들도 있으니까 기독님 존경합니다. I'm a bit more active when I manage my portfolio right now. 저는 조금 더 적극적으로 그 저희 포트폴리오 관리 중이니까 I'm doing all sorts of crazy stuff. I'm like hedging. I'm like day trading. I'm doing all this crazy stuff. 저희 같은 경우는 hedging도 하고 단타 매매도 하고 뭐 여러 가지 하고 있어요. 전 I'm doing all sorts of crazy shit. 혹시 뭐를 하락에 대비해야죠? 지금 가격에 팔긴 아깝죠. 예, 물론 저도 이런 가격에는 파는 것보다 이제 모으는 것 더 유리하다고 생각해요. 아무리 봐도. 물론 뭐 더 내려갈 수 있어도 I mean 이제 팔고 싶었으면 이런 데에서 팔았어야 돼요. I mean, no matter how you feel about the price, right? If you wanted to sell your Solana, you missed your chance to sell Solana, right? You should have been selling your Solana up here, right? 이럴 때 이제 팔았어야 됐어요, right? We are way past the point where you should be thinking about selling your Solana. 이제 이런 시절이 이미 끝난 지 오래됐으니까 in my opinion, 뭐 개인적으로는 you should be looking for accumulation levels or entries that 진입이나 이제 모으는 가격들 이제 봐야 돼요, right? I mean, if you made mistakes on the way down, 이제 가격이 내려가면서 뭐 잘못 거래했으면 그건 뭐 어쩔 수 없고, right? Everybody made some mistakes on the way down, including me. 물론 이제 단타 매매하는 사람들이 가격 내려가면서 이 하락세 이제 시작하면서 이럴 때 이제 거래했었을 때 많이 물론 이제 실패했을 거예요, 사람들이. Everyone made mistakes trading this price action down 100%. But I mean, you just got to try to survive, right? 죽지 말고 살아야 돼요.
하락세 때, right? If you are accumulating spot, you'll be fine. Just 이상한 디젠 짓 하지 말고 margin 거래 이상한 짓 하지 말고 just accumulate when you can. When you find a good entry, 뭐 좋은 들어감 생기면 이제 모으고 그런 전략이 더 좋아요, right? If you want to wait, if you think you can get a better price, get in at a better price. 뭐 더 좋은 가격 찾을 수 있다고 생각하면 뭐 급하게 들어갈 필요 없고. Yeah, I mean, it's just, I mean, it was not. This was the place to sell if you wanted to sell, right? 진짜 팔고 싶었으면 이때 팔았어야 됐어요, right? Even if you don't want to get in now, 뭐 지금 들어가기 싫어도 just wait till it goes lower and then go in lower, right? It's better than panic selling at these levels, right? 이런 가격에 panic sell 하는 것보다 훨씬 더 좋은 전략이라고 생각해요. If 만약에 이제 Solana 미래에 있다고 생각하면, if you feel like Solana has a future, that should be your mindset, right? During a bear market, right? You should not be panic selling in a bear market. that is not good, right? Try to find a good entry. 좋은 들어감 찾으세요. Solana 다시 올라갈 거라고 생각하면, right? 하락분보다 상승분이 많다고 생각합니다. 지금도 못 사면 밑에서는 더 못 삽니다. 그런 거 뭐 거래 같은 건 다 개인으로 파악해야 돼요. 물론 뭐 개인 전략은 이미 알려줬고, you got to make your own decisions when you want to get into Solana. I let my subscribers make their own decisions. I just tell them what I'm doing and what my strategy is. My subscribers are smart. They know what to do. I have full faith in my subscribers. They'll be fine, right? 우리 구독자들은 잘 알아서 할 거예요, right? You guys will be fine. Relax, right? You guys will be fine. Okay. I don't think there's anything else big. 뭐 더 큰 소환 소식은 없는 것 같으니까 probably end it here. 여기까지 할게요. Yeah, I don't see anything else. Okay. I think that's it for today. Yeah, I think that's it for today. 오늘은 여기까지 할게요. I saw a lot of new faces today, so that was pretty cool. 새 얼굴도 많이 들어와서 그것도 너무 좋았고요. Thanks for coming out. All the people came out. 강기석 님도 나온 것 같고 오랜만에, 그래서 그것도 너무 반가웠어요. 코르디님, 고라니님, 기도기님, Oxta, all the people came out. 토마님, new face. Lots of new faces today. 새 얼굴이 되게 많네요. 김A님, yeah, a lot of new faces. 새 얼굴도 많아서 너무 반가웠어요. Have a good evening. Take care, everyone. 다 좋은 밤 보내세요. I'll see you guys on the next one. 다음 라이브 방송 봐요. Take it easy. Have a great evening. See you guys. 다음에 봬요.